Welcome to our Application of Chemistry YouTube channel. তো শুরু করা যাক আজকের প্রেজেন্টেশন Pharmaceutical Water Treatment Plant. At first we have to know what is the purified water and water for injection. The most widely used pharmaceutical grade waters for equipment cleaning, laboratory testing, ingredient water are purified water. Distilled water is a type of purified water that has had both contaminants and minerals removed. Purified water has had chemicals and contaminants removed, but it may still contain minerals. Distillation boils the water and then condenses the steam back into a liquid to remove impurities and minerals. Water for injection is water of extra high quality without significant contamination. A sterile version is used for making solutions that will be given by injection. Before such use, other substances generally must be added to make the solution more or less isotonic. There is essentially no difference between purified and distilled water, aside from the purification process. Distilled water goes through distillation, while purified water is processed by other means, reverse osmosis, sand filtration, ion exchange, etc. Application of purified water and water for injection. Purified water is used in the pharmaceutical industry. Water of this grade is widely used as a raw material, ingredient, and solvent in the processing, formulation, and manufacture of pharmaceutical products, active pharmaceutical ingredients, and intermediates, companion articles, and analytical reagents. Water for injection is water of extra high quality with a significant contamination. A sterile version is used for making solutions that will be given by injections. It can be given by injection into vein, muscle, or under the skin. A sterile water for injection (USP) is a sterile, non-pyrogenic, distilled water in a single dose container for intravenous administration after addition of a suitable solute. It may also be used as a dispensing container for dilute use. No antimicrobial or other substance has been added. What is the specification of purified water? TOC, Total Organic Carbon, ppb, parts per billion. USP তে বলা আছে 500 ppb, European Pharmacopoeia বলা আছে 500 ppb. pH 5 to 7. Conductivity microsiemens per centimeter. Pharmacopoeia বলা আছে 4.3 or less than 4.3. Conductivity microsiemens per centimeter at 25 degrees centigrade. USP তে spec বলা আছে 1.3 or less than 1.3. Nitrate ppm. Pharmacopoeia বলা আছে European Pharmacopoeia 0.2 or less than 0.2. Heavy metal ppm is as lead less than 0.1 or 0.1. Aerobic bacteria colony forming unit per ml less than 1 or 100 or less than 100. USP and European Pharmacopoeia same specification. Specification of water for injection. pH USP তে বলা আছে 5 to 7, European Pharmacopoeia বলে 5 to 7. TOC ppb 500 ppb and 500 ppb. Conductivity microsiemens per centimeter. European Pharmacopoeia বলা আছে 1.1 or less than 1.1.
আর ইউএসপিতে বলা আছে at 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কন্ডাক্টিভিটি হবে 1.3 or less than 1.3, nitrate 0.2 or less than 0.2, bacterial endotoxin unit per ml or international unit per ml বলা আছে যে ইউএসপিতে 0 থাকতে হবে, নীল। ইউরোপিয়ান ফার্মাকোপিয়া 0.25, aerobic bacteria colony forming unit per ml less than 10 or 10, European Pharmacopoeia less than 10 or 10 CFU per ml. Reason for monitoring the parameter: conductivity, ionic contaminants, TOC total organic carbon, food for microbes, nitrates, negative health impacts, heavy metals, toxic to humans and animals, aerobic bacteria, unwanted organisms, endotoxins, dangerous in parenteral. Conductivity আমরা কিভাবে মেজার করব? Conductivity measures the water's ability to conduct electricity. It is the opposite of resistance. Pure distilled water is a poor conductor of electricity. When salts and other inorganic chemicals dissolve in water, they break into tiny electrically charged particles called ions. যদি এখন একটি ওয়াটারে যদি আমার ভালো মতো পিওর করা হয়, পিউরিফাইড ওয়াটার, ডিস্টিল ওয়াটারের কন্ডাক্টিভিটি থাকবে লো, তার মানে সেখানে সল্টের পরিমাণ থাকবে কম। সল্ট এখানে চার্জ, ইলেকট্রিক্যাল চার্জ ফর্ম করছে, যার ফলে কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে। তাই অবশ্যই আমাদেরকে ওয়াটার কন্ডাক্টিভিটি মেজার করতে হবে। Total organic carbon is a measure of the total amount of carbon in organic compounds in pure water and aqueous systems. TOC is a valued analytical technique that is applied by organizations and labs to determine how suitable a solution is for their process. Conductivity measure করার জন্য এমন একটি কন্ডাক্টিমিটার ইউজ করতে হবে যেখানে দেখা যাবে যে কত কন্ডাক্টিভিটি আছে। একইভাবে টিওসির জন্য একটি ইকুইপমেন্ট আছে যেখানে আমরা দেখব কত পিপিবি আছে টিওসি একটি ওয়াটারের মধ্যে। Endotoxins are lipopolysaccharides found in the cell wall of gram-negative bacteria, which can induce inflammation and fever as an immune response in higher organisms. Reaction to endotoxins can lead to anaphylactic shock and death of patients. এটি একটি ব্যাকটেরিয়া, তার মধ্যে এন্ডোটক্সিন। Endotoxin are the lipid portions of lipopolysaccharides that are part of the outer membrane of the cell wall of gram-negative bacteria. The endotoxins are liberated when the bacteria die and the cell wall breaks apart. The endotoxin যদি থাকে একটি ওয়াটারে, ইনজেকশনের কোনো ওয়াটার ফর ইনজেকশন থাকে, তাহলে death of patient is dangerous. Reliable and efficient testing for the presence of bacterial endotoxins is therefore essential in the pharmaceutical and biomedical industries. Any injectable or implantable products labeled as pyrogen-free or sterile must undergo endotoxin testing before release. তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই স্টেরাইল কন্ডিশন আছে কিনা এবং এন্ডোটক্সিন ফ্রি আছে কিনা আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে। সেই ডিটারমাইন ইউএসপিতে জেল ক্লথের মাধ্যমে অথবা ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে কোনো এন্ডোটক্সিন আছে কি না একটি ওয়াটারে। খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টেস্ট, এন্ডোটক্সিন টেস্ট। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রসেস। এখন একটি ওয়াটার, পোর্টেবল ওয়াটার থেকে কিভাবে একটি পিউরিফাইড ওয়াটার সেখান থেকে WFI তৈরি করা হবে তার প্রসেসটি এখানে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে। প্রথমে কি থাকবে? ওয়াটার প্রি ট্রিটমেন্ট। শুরুতে পোর্টেবল ওয়াটার মাল্টিগ্রেড ফিল্টারের মধ্যে পাস করা হবে। হোয়াট ইজ মাল্টিগ্রেড ফিল্টার? Multi-grade filter or multimedia filter is used to help prevent fouling of an RO system. A multigrade filter typically contains 3 layers of media consisting anthracite, coal,
sand, and 2 grades of garnet with a supporting layer of gravel at the bottom and 40% freeboard at the top. A well-operated multi-grade filter can remove particulate down to 15 to 20 micron. The ideal service flow for multi-grade filter is between 3 to 7 gallons per minute per square feet. Higher flow rates can prevent particles from adhering to the media granules or can dislodge or remove particles that were previously retained. এরপরে এই ওয়াটারটি পাস করা হবে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে। Activated carbon filtration is effective in reducing certain organic chemicals and chlorine in water. The solid material used in an activated carbon filter is typically petroleum coke, bituminous coal, lignite, wood products, coconut shell or peanut shells, all of which are sources of carbon. Typical surface area of the activated carbon is approximately 1000 meters square per gram. Activated carbon filter contain 50% freeboard at the top to allow backwash in place. The maximum flow rate in service shall below 10 gallon per minute per square feet. তাহলে অ্যাক্টিভেটেড কার্বনের মাধ্যমে যে ক্লোরিন আর অর্গানিক কেমিক্যাল যে থাকে তা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। এরপরে এই ওয়াটার পাস করা হবে সফটনারের ভিতর দিয়ে। What is softener? Sodium zeolite softeners are designed to remove hardness from water. A water softener has 4 major components: a resin tank, a brine tank, and valves or controller. When hard water is passed through the resin, calcium, magnesium, and other multivalent ions such as iron adheres to the resin, releasing the sodium ions until equilibrium is reached. A regeneration is needed to exchange the hardness ions for sodium ions by passing a sodium chloride solution called brine through the resin. Chemical composition of sodium zeolite is reported as sodium oxide 17%, aluminum oxide 28%, silicon dioxide 33%, and water 22%. The formula of sodium zeolite may be represented by sodium, aluminum, silicon oxide, and water. Another name for this substance is hydrated aluminum silicate. তাহলে আমরা যে ইমেজটি দেখি, প্রথমে হার্ড ওয়াটার ইনলেট করা হবে এই সফটনারের মধ্য দিয়ে। এখানে জিওলাইট বেড থাকবে, গ্রাভেল থাকবে। তাহলে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট, ক্যালসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, যেটা আমার হার্ডনেস বেশি থাকবে একটু ওয়াটারে। The sodium zeolite reaction করে এখানে ক্যালসিয়াম জিওলাইট, ম্যাগনেসিয়াম জিওলাইট, ম্যাগনেসিয়াম জিওলাইট হিসাবে সব অ্যাবজর্ব হবে এই জিওলাইট বেডে, আর বাকি আমার হার্ডনেসটাকে রিমুভ করে এই ওয়াটারটি পাস করবে। এবং এই সফটনারকে আমাকে রিজেনারেট করতে হবে কিভাবে? সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশনের মাধ্যমে। ব্যাকওয়াশ. Backwashing is important because during the service run, the resin bed becomes compacted from the continuous downward flow of water. Backwash water is introduced to the bottom of the softener and flows upward through the resin bed. The purpose is to fluff up, means make fuller and something appear bigger by shaking or heating. Exchange size prior to brining. The backwash cycle is typically 10 minutes at a flow of 5 to 6 gallons per minute per square foot, or according to manufacturer recommendations. The backwash করতে হবে আমাকে এই প্রসেসের জন্য। Softener regeneration. The real heart of the ion exchange operation is the brine regeneration cycle. The ion exchange reaction is reversed by introducing a largest amount of sodium ions in the form of brine, sodium chloride, or salt water. Typically, brine 10 to 14% sodium chloride solution is introduced at 30 salinity for 25 minutes at 0.5 to 1 gallon per minute per meter cube resin. Exceeding
45 salinity can result in osmotic shock and can cause the resin beds to split or crack. Dropping below 30 salinity would result in incomplete regeneration. তো অবশ্যই সফটওয়্যারকে রিজেনারেট করতে হবে। এরপরে পানিটি পাস করা হবে রিভার্স অসমোসিসের মধ্য দিয়ে। হোয়াট ইজ রিভার্স অসমোসিস? প্রথমে আমাদের জানতে হবে অসমোসিস কি। Osmosis is a process by which the molecules of solvent pass from a solution of low concentration to solution of high concentration through a semi-permeable membrane. আর reverse osmosis ঠিক তার উল্টো কি করা হবে? হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন যাবে কিভাবে? আমাকে এখানে এক্সটার্নাল প্রেসার দিতে হবে। সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে রিভার্স অসমোসিস এই ফিল্ডটা তৈরি করা হয়েছে। Reverse osmosis is a membrane separation process in which feed water flows along the membrane surface under pressure. Purified water permeates the membrane and is collected, while the concentrated water containing dissolved and undissolved material that does not flow through the membrane is discharged to the drain. The reverse osmosis system works on water pressure 40 psi to 100 psi. তো আমরা যে ইমেজটি দেখি এটা হচ্ছে আমাদের রিভার্স অসমোসিসের ফিল্টার। দেখা যাচ্ছে যে এখানে সল্টি ফিড ওয়াটার এখানে ইনলেট হবে এবং এই টিউবের মধ্যে দিয়ে পিওর ওয়াটার পারমিট করবে। তো এখানে হাই কনসেন্ট্রেটেড যে সল্টি যে ওয়াটার থাকবে তা ড্রেন হয়ে চলে যাবে এবং ডিসল্টেড ওয়াটারটি পাস করবে। তার মানে আমাকে আরো ওয়াটারটি আরো পিওর হচ্ছে। সেভাবে আমার রিভার্স অসমোসিস মাধ্যমে আমার যদি কোনো কন্টামিনেশন থাকে, কোনো মিনারেল থাকে, সেটা অসমোসিস মাধ্যমে সেটা ড্রেন হয়ে যাবে এবং ভালো ওয়াটারটি পাস করবে। আরো পলিশ করার জন্য আরেকটি ডিভাইস ইউজ করা হয় যাকে বলা হয় ইডিআই, মিন্স ইলেকট্রো ডিআয়োনাইজেশন। ইলেকট্রো ডিআয়োনাইজেশন EDI is a water treatment technology that utilizes electricity, ion exchange membranes and resin to deionize water and separate dissolved ions from water. যদি আমরা ইমেজটি দেখি ফিড ওয়াটার পাস করা হবে, এখানে একটি ক্যাথোড থাকবে, একটি অ্যানোড থাকবে। ক্লোরাইড আয়নগুলি এখানে জমা হবে যদি কোনো নেগেটিভ আয়ন থাকে আর এখানে পজিটিভ আয়ন থাকে, তাহলে আমার এখানে টোটাল ওয়াটারটি কন্টামিনেশন দূর করে পিওর ওয়াটার পাস করবে। An electrochemical process, the driving force in this procedure is a constant electric field which brings the loaded water substances to move around the chamber by means of ion exchange resin. The spreading of the electric field also causes the separation of water into hydrogen ion and hydroxyl ion which continuously regenerate ion exchange resin. The primary use of EDI has focused on RO permeate polishing. This technology is widely used in industry as a final polisher, replacing traditional ion exchange units which require chemical regeneration using base and acid reagents. It is used to produce 0.1 microsiemens per centimeter. তাহলে EDI এর মাধ্যমে আরো পলিশ করা হবে এবং পিউরিফাইড ওয়াটার তৈরি করা হবে। এরপরে যদি আমি ওয়াটার ফর ইনজেকশন তৈরি করতে চাই, আরো পিওর করতে চাই, তাহলে আমাকে মাল্টি কলাম ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে ডিস্টিল করতে হবে। ওয়াটার ডিস্টিলেশন সিস্টেম ইজ দ্য প্ল্যান্ট ইন হুইচ হিট ইজ প্রোভাইডেড টু বয়েল impure form of water into steam which is reduced back into water and then collected in pure form of water. When water boils, it leaves left impurities behind the boiling chamber. এটি একটি মাল্টি কলাম ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট। মাধ্যমে হিট জেনারেট হবে, সেটা গ্যাসেস ফর্মে যাবে, গ্যাসের ফর্ম থেকে লিকুইড ফর্মে যে WFI ওয়াটার ফর ইনজেকশন তৈরি করা হবে। মাল্টি কলাম ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট ইজ এ কি সিস্টেম ফর ইনজেক্টেবল CGMP, current good manufacturing practice standard. Multi-column distillation plant is the perfect solution for high purity sterile pyrogen free distilled water which meets international standards, British and United States Pharmacopoeia. It is available in capacity from 50 liters per hour to 5,000 liters per hour. The water for injection
produced from multi-column distillation plant. এখন যদি আমি টোটাল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটিকে একটি ফ্লো ডায়াগ্রামের উপর যদি রিক্যাপ করি, একটা গ্লান্স বোঝার চেষ্টা করি। প্রথমে এটা থাকবে ডিপ টিউবওয়েল ওয়াটার, পাম্পের মাধ্যমে একটি র ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাঙ্কে রাখা হবে, সেখান থেকে র ওয়াটার ফিড পাম্পের মাধ্যমে প্রথমে আমাকে পাস করতে হবে মাল্টিগ্রেড ফিল্টারের মধ্য দিয়ে, এরপর পাস করতে হবে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টার দিয়ে, তারপর ক্লোরিন দূর হবে, এরপর পাস করা হবে এসএফ মিনস সফটওয়্যারের মধ্য দিয়ে, যা আমার ওয়াটার হার্ডনেস দূর করবে। তারপর এখানে কার্টিস ফিল্টারের মাধ্যমে পাস করে আরও রিভার অসমোসিসের মাধ্যমে পাস করে আরও পলিশ করা হবে এবং কন্টামিনেশন দূর করা হবে, মিনারেল দূর করা হবে, দূর করে এখানে ব্রেক ট্যাঙ্কে রাখা হবে। রিজার্ভ ট্যাঙ্কে রাখার পরে আরও ওয়াটারকে আবার পাম্পের মাধ্যমে কার্টিস ফিল্টারের মধ্য দিয়ে সেকেন্ড আরও অথবা হিট স্যানিটাইজিং আরোর মাধ্যমে যদি আমি পাস করাই, তার কন্ডাক্টিভিটি আরও লেস হবে, 2 থেকে 3 মাইক্রোসিমেন পার সেন্টিমিটার। এই ওয়াটারকে আরও পলিশ করা হবে ইডিআই মাধ্যমে, ইলেকট্রো ডিহাইড্রেশন, এই ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে। তাহলে এর মাধ্যমে এই ওয়াটারটি কন্ডাক্টিভিটি আরো লো হয়ে যাবে, 0.1 or 0.2 মাইক্রোসিমেন পার সেন্টিমিটার হয়ে যাবে। সেখান থেকে আমাকে পিউরিফাইড ওয়াটার তৈরি করা হবে। এখন এই ট্রিটেড ওয়াটার পিউরিফাইড ওয়াটারকে যদি আমি মাল্টিকলাম ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে ডিস্টিল করা হয়, তাহলে সেখান থেকে আমার WFI তৈরি করা হবে। এই ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে প্রথমে আমার এই ওয়াটারটি পিউরিফাইড ওয়াটার গ্যাসেস ফর্মে যাবে এবং এটা বয়লার মধ্যে স্টিমের মাধ্যমে হিট জেনারেট হবে, গ্যাসেস ফর্মে যাবে, সেখান থেকে আমার লিকুইডটা কনডেন্স হবে, যেটা কনডেন্স হবে সেটাকে বলবো আমরা WFI। এই WFI মাধ্যমে কোনো একটি ইনজেকশন অথবা ইনফিউশন তৈরি করা হবে যেখানে নো কন্টামিনেশন এবং কন্ডাক্টিভিটি থাকবে 0.1, 0.2, ম্যাক্সিমাম 1.3 মাইক্রোসিমেন পার সেন্টিমিটার। তো অবশ্যই একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে পিউরিফাইড ওয়াটার তৈরি করতে হবে, পিউরিফাইড ওয়াটার থেকে WFI তৈরি করতে হবে। আশা করি আজকের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে একটা ওয়াটার, পোর্টেবল ওয়াটার থেকে কিভাবে পিউরিফাইড ওয়াটার তৈরি করা হবে এবং সেখান থেকে ওয়াটার ফর ইনজেকশন তৈরি করা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে আজকের প্রেজেন্টেশনটি দেখার জন্য। Thank you. Join for this time with Application of Chemistry YouTube channel. Please subscribe to our channel for notification of next presentation.